Good afternoon, everyone. So, in the morning, exam AICTE AICTE portal available. So, after finishing the exam, you all can have a tea break. അവസാന സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബോഷ് ഗ്ലോബൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജീസിലെ എംബെഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായ മിസ്റ്റർ അയൽക്കദാസ് PS ആണ്. He is an embedded engineer who has held over more than 8 years of experience in Linux device driver development. He will be speaking on the topic Empowering AI in Semiconductors with Linux Kernel. തുടർന്നുള്ള സെഷനിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്രിങ് അപ്പ് ഫോർ SCV എന്ന വിഷയമാണ്. സെഷൻ എടുക്കുന്നതിനായി സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you all. ഇത് ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഇല്ല ആ സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സിമ്പിൾ ഇല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ആണോ? സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പം ഈ സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് ലിനക്സ് കർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ അബൌട്ട് ഫോണിൽ പോയിട്ട് കർണൽ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അത് വേണമെന്ന് സെറ്റിംഗ്സിൽ അബൌട്ട് ഫോൺ kernel version on maybe 5.16, 5.14, 6.1 ഉണ്ടായിരുന്നോ? സെറ്റിംഗ്സിൽ ഉണ്ടാവണം അബൌട്ട് ഫോൺ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കേർണൽ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം. ഉണ്ടോ? ഏതാ വേർഷൻ? ഏതാ? 4.19 കുറച്ച് പണ്ടത്തെ ഫോണാണുള്ളത്. നോക്കിയായിരുന്നോ? 5.15 ഒരു 6-8 മാസമായിട്ടുള്ള ഫോൺ. 1 year. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ വല്ലവരും നോക്കിയായിരുന്നോ? 4.14 കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള ഫോൺ. ഓക്കെ. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ഫ്രം ചിപ്പ്, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലത്തെ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഡിസൈനിങ് ചിപ്പ് ഇൻ ബെസ്റ്റ് വേ ആക്ച്വലി. അപ്പം അവിടെ കുറെ പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ PhD ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ കുറെ പേര് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ബോർഡ് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ? ഏതെങ്കിലും ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്ഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പേര് ഹാർഡ്വെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹാർഡ്വെയറിൽ തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ്സ് നമുക്കുണ്ട് എംബെഡഡിൽ. ഐ മീൻ ഈ ഡൊമൈനിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഒരെണ്ണം ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൊമൈനാണ്, ഒരെണ്ണം ചിപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അവിടെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം. അവിടെ നമുക്ക് VLSI, വെരിലോഗ് അങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. RTL, ലോജിക് ഡിസൈനിങ് എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിപ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റലിജന്റ് അല്ലല്ലോ. ചിപ്പിനെ ഇന്റലിജന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ OS ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പം OS ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഹാർഡ്വെയറിന് ഒരു കുറെ ഡ്രൈവേഴ്സ് വേണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഹാർഡ്വെയറുകളുടെ ഒരു ഡ്രൈവറിന്റെ ഒരു പാക്കേജ് ആണ് കേർണൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കേർണലിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഉബുണ്ടു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പൊ കയ്യിലുണ്ടോ? അതിൽ യൂണിയം -r എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കണം ടെർമിനലിൽ.
ഏത് വെർഷനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്? കറക്റ്റ്. ജൂനിയർ 5 will tell this. നിങ്ങൾക്ക് അബൌട്ട് ഫോണിൽ കണ്ട പോലെ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് കേണൽ കാണാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലാണെങ്കിലും കേണൽ ആണ്. അപ്പം ഇവിടെയാണ് എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേണൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 4.14 എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്താൽ അത് കേണൽ അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റ് ആവും. കാരണം ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലാണ് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നാലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും വർക്ക് ആവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കേണൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി 3 ടൈപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം സെമി കണ്ടക്ടർ, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഓട്ടോമോട്ടീവ്. സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റൽ, കൊൽക്കോം, AMD. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവരുടെ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ഈ ഫോൺ, സാംസങ്, ഹാമൺ, അവരൊക്കെ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമോട്ടീവ്. ഞാൻ കറന്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കാറിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാറിന്റെ ഇൻഫർടൈൻമെന്റ്. ഇപ്പം ടെസ്ല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിൽ അഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ കാർ ഓടിക്കും. ഞാൻ മുന്നേ അഡാസിലായിരുന്നു. ഒരു 6 months മുന്നേ ഞാൻ തിരിച്ച് കാനലിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇൻഫർടൈൻമെന്റിലോട്ട് വന്നു. കാരണം ഇൻഫർടൈൻമെന്റും കാനലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പാച്ച് കാനലിൽ പാച്ച് ഉണ്ട് ഫ്രം ഇന്റൽ. സോ നിങ്ങൾ ഉബുണ്ടു മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം, ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ടീം എഴുതിയ കോഡാണ് ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഫ്രം ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ചിപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറുടെ ഐഡിയകൾ തോന്നുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്കൊരു GPS സിഗ്നൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി അത് ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ബോർഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹാർഡ്വെയർ കൈ അതിനെ പിടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം, പച്ച ബോർഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, PCB ബോർഡ്, ആ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റലിജന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി OS ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ചുമ്മാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനം മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡ്രൈവറിനെ വെച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കും. നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോർച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണ്ടേ, ആ കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ കാനൽ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ നാലാമത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലിനക്സ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ CD6 ക്ലാസ് LEDസിലോട്ടൊന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ? CD6 ക്ലാസ് LEDs. അപ്പം രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു NIT സാറിന്. അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കാണേണ്ടതാണ്. AI is transforming the semiconductor as multiple layers. One is design and stimulation, manufacturing optimization, പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ ആൻഡ് AI powered chips. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ ചെയ്തത്. ഒരു ഇൻവെർട്ടർ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത്ര കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു യൂസ് കേസ് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ കമ്പനിക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് കൊടുക്കുക. ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലിഫ്റ്റിലേക്കുള്ള പവർ കിട്ടാനുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് പുള്ളി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കണം പുള്ളി രാവിലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതില് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുക, അവിടെ നമ്മള് ഇപ്പം AI വന്നതോടുകൂടി കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ രാവിലെ കണ്ട ടൂൾസ് ആ ഒരു കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ടൂളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പവർ പെർഫോമൻസ് ഏരിയ PPA ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ചെറിയ ചിപ്പ്, ഏറ്റവും ചെറിയ വേലി ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ചിപ്പ് കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ലാഭമുള്ളൂ, ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ,
അപ്പം അതിന് ECE ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഉള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിപ്പ് ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയിലും നമ്മള് അപ്പൊ ചൈനയിൽ ഷിങ്കായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു 150 ഏക്കർ ഫുൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് പോയാലും ഭയങ്കര ലോ കോസ്റ്റിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കി തരും ഈ ചിപ്പ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചിപ്പിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം പരമാവധി നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ തെറ്റുകൾ പറ്റാണ്ട് നോക്കുന്നതാണ് ആസ് എ കമ്പനി ഫോർ ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പം കാരണം നമ്മൾ പൈസ അവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് കളയുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ്, ആ ഫീച്ചർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ആ ചിപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ AI പവേർഡ് ചിപ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇതിനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് NVIDIA ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം, നമ്മള് NVIDIA ചിപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ടി. ഇനി ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കുറച്ചും കൂടെ AIക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി TPU എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് വേണമെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ PC വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് TPU അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ടൂളാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ സാറ് പറഞ്ഞ ടൂൾ. ഓക്കെ, ഈ ടൂൾ ഇതെന്റെ ഏരിയ ഓഫ് സബ്ജക്ട് അല്ല, ബട്ട് ഞാൻ ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പം ഈ ചിപ്പ് ഇത് രണ്ട് കമ്പനിയുടെ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരെണ്ണം സിനോപ്സിസിന്റെയും ഒരെണ്ണം സാധാരണ രാവിലെ കമ്പനിയുടെ സെർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. രണ്ടിന്റെയും ഫങ്ഷനാലിറ്റി സെയിം ആണ്. അപ്പം അവര് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പവർ പെർഫോമൻസ് ഏരിയ, ഈ PPA. ഇതാണ് കമ്പനി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട 3 ടൈമാണ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സ് ആർ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ബാറ്ററി ചാർജിങ് അല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കടന്ന് ബാറ്ററി ചുമ്മാ പവർ കളയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം മിനിമം പവർ, മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് മിനിമം ഏരിയ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് തിങ് വലിയ സൈസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പരമാവധി മിനിമം ഏരിയ, മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ലോ പവർ. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി ഞങ്ങളും ഹാർഡ്വെയർ ടീമൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ഘടകം. അപ്പം ഇതിൽ 2 കമ്പനി ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം സിനോപ്സിസ് ഉണ്ട്, കുറെ കമ്പനി ഉണ്ട്. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ഫ്രം തൈവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ചിപ്പ് വാസ് they are able to make a NAND gate with some less power using this tool. Okay, അപ്പൊ അവർക്ക് 50 to 70% കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ പെർഫോമൻസ് വാസ് ലൈക്ക് 20% മോർ ദാൻ എ ഹ്യൂമൻ ഡിസൈനിങ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ AI ആണല്ലോ, that is artificial intelligence. So ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഒരു 20 എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാക്കുന്നേക്കാളും 20% more this tool was able to do. So that was the performance of the AI into the VLSI. Okay, or they generally say this as EDA, electronic design automation. So all the things we will get from this tool, right from the manufacturing, right from the designing and routing of a chip to the production. Okay, ഇതാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ കണ്ടോ, ആ ടൂളാണ് സാറ് രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഇത് ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചിപ്പിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കാര്യമായിരിക്കണം. അപ്പം ഏതൊക്കെ ചിപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേടായി പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നോക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ yield പ്രൊഡക്ഷൻ, വെരിഫൈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ഡിഫക്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പാറ്റേൺ നോക്കും. ഈ TMFC എന്ന് പറഞ്ഞ തൈവാൻ സെമി കണ്ടക്ടർ കമ്പനിയാണ്. അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ഇനീഷ്യലി they are fastest to do the chip. Okay, they very close to the China also. അപ്പം അവർക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം, ഈ AI ടൂൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ they also tell that we are also able to save money and save the time and the
the stress given by hardware engineer is fine. It's like they're able to manage the stress, and they are able to find more defect compared to a human interfering. So, they're also moving to the AI. Then the AI powered chips. So basically, for the artificial intelligence, they want some deep learning and machine learning. Okay. So someone knows about this deep learning and machine learning here, or like heard, or what do you feel on that? ChatGPT, someone is using here, ChatGPT. So it's part of this kind of thing. When you mail office, we'll spend some 10 minutes to compose a mail for the grammatical mistakes. And I start to make it. Now I'll just give the subject. Just compose a mail for triplets in the PC. Full fully chumma copy paste. So we are able to save at least. I am able to do the things in 1 minute. Okay. So that is the AI things we have. So in order to do the AI powered chips, there is a term known as TPU. So maybe in future when you are trying to buy a laptop or PC, we should look how much TPU size or how much it can do with the tasking and how much it can take a neural network. And this is one of the startups soon you'll be hearing in the news of maybe within 2 years of time. Okay. These two companies are very much hardly working. It's a startup company, both from US. You can see either Nvidia or Qualcomm may take it in the future. So this just not of these two names. You can see in the future in the news, these two startups. Okay, they are working very hard on the neural networks. So this is the AI chip landscape. Like the most of the companies are working onto this. If you see, there are like tech giants, Google, all into the AI world, and Nvidia is just leading the AI market. We can say. I mean, the founder of Linux is like Linux Torvalds. He's also was an enemy to Nvidia once upon a time, but he now says Nvidia is leading the kernel, which means they are leading the AI. So a good word from Torvalds is like. It's a good point of view for the companies, and we can see the Intel shares is going very down, and we can see a slight increase in the Nvidia shares in the US market because of this AI impact. And Intel is not able to do that in that great manner, and that's why the Intel shares are being lost, and it is kind of like Qualcomm may take Intel soon. And coming to the kernel, which I say it is a backbone for any device on the consumer electronics. So as I told, you can see it's there in the Ubuntu, it's there in the Android, it's there everywhere. Okay. So and this is the one which I was trying to tell, the TensorFlow. This is what the tensor processing unit, like your GPU you have for the graphics. Similarly, for playing for the neural networks, you have to use the TensorFlow. Maybe in a couple of years, this will be very common in the PCs. Just keep an eye on this name. Yeah. So, and it is made from Google actually. So this framework is shown here. It is made from Google with their engineers, and they are and other companies are also trying to copy this framework. Okay, from China also and from the Europe, and the Euro market is little down with AI. They are just following either China or US. So soon you can see there will be a huge impact on the automotive domain in the Europe, like cars like Porsche, Audi, Benz. You have to see like since the electronics has came into the picture, the German automotive is not able to compete with the Chinese market. And Tata is also very close to China, and I cannot tell so many things from the Bosch point of view, but still we have some problems from China on the market. And you can see that Tesla has came back to India, and the manufacturing happened in China for the Tesla. It's all because of their chip, and they have to win the market very fast. They are able to do that very fast. And Trump is actually not against this electrification.
So that's why they are trying to capture the other markets in Europe and in the Asia. That's why the Tesla came. It's not because of their love to the country, it's just because of the market. So, accelerating intelligence. Do you heard about this dual boot or virtual machines in India? So, what do you mean by dual? It's like in the hard disk you can have two partitions. One partition will, yeah, for an example, you will have Windows. The other one will have a Linux, and where to go will be decided by the Yeah, so that's a bootloader. right. Second way of doing is inside the Windows operating system, you will create an interface like that will look like a Linux. So you can put your softwares on that Linux and you can boot it. I mean, you can work on it. So if you're an electronics base, if you want to work on the driver side, I think VMware. How many of you know about VMware actually? So there's a company in Bangalore, they have an office actually. So what they do is like they will operate from Windows, like so that they are trying to load the Linux. So at that time, OS is generally software that you know, right? So when you're trying to load a multiple OS, so same USB will be used by two guys. So the if you want to work on this kind of domain, there is a company known as VMware. You can try for the internship they will take. So coming to the OS point of view, so what do you mean by OS actually? I know it's a CS question, but still. Anyone? Like what do you mean by OS? OS is a collection of driver software that will help you interact with the peripherals. Yeah, correct. I think most of you are from the ECE side, right? What is the difference between UP and ECE? Microprocessor, microcontroller, and where to use when? Dedicated. One is dedicated. Which one is dedicated? Microcontroller. Why you don't like it? What makes it like dedicated? Like why is chosen like that? Okay. Then why you are not choosing processor? You can do this processor also. No, this comes with inbuilt peripherals. So, microprocessor is only a processing unit. Okay. Whatever input and output you have to take. That interface you have to provide additionally. Okay. Okay. Suppose you have lift. Okay. You have got a small display. You have to see something there. Will you choose controller or processor for the project? Controller. Yeah. Correct. Why? If I use a processor, what is wrong? It becomes slower, possible. Because the interface will be working at a different speed than your processor. So managing the communication between that, you have to obviously go for a slower speed. And secondly, in case you need arbitration, it becomes difficult when you have to make Do you heard about the SLD safety standards? Some heard about safety standards? When you're taking a car, how many use the car here? Like who will drive a car? So you have heard about SLD safety or safety standards? So airbag is a safety standard. Yes. So in the manual, just go and read what is the safety standard. Okay. So do you heard about the monolithic kernel and microlithic kernel? Yes. No, right? So for choosing a safety standard, in the case of lift and roll, so if you choose a monolithic kernel, which is a Linux is a monolithic kernel, okay, which means when a process is getting killing the system can be killed by a process. For a safety design, we cannot use a monolithic kernel. That's why we use the microlithic kernel or the RTOS. So for a lift point of view, if suppose the lift if the
If you're putting an OS and the OS go for a hang, you will be inside the lift. So at that time you cannot use. That is one way. And second way is like the cost. The person will be very much cost. So there are two reasons. Either we have to go look for the safety and look for the cost. These two things will decide on the microprocessor or microcontroller. It's not based on the applications. Okay. Application is the purpose, but still you have to look on the cost and how you have, what kind of safety we have. So that's why in the automotive world we don't have Linux in the main ECU or the drivers ECU we say. So why? Because Linux is a monolithic kernel. So if you're working in the future, if you're trying to come into the automotive domain, you'll be hearing all the time about RTOS or the real-time OS. And coming to the point of this thought is like, so as I told, there is a virtual machine. Now there is a technology which will run all the things. Suppose you want to build a code, so this entity will build a code and it will give you the output. So those kind of one entity is the Docker. So Docker is similar kind of virtual machine where you are trying to code your C code or any code. It will do all the operations for the assembly. So like how does a for loop works? I want like from a processor point of view. I think you've done your x86 class, right? You have done with x86 opcodes, right? So how a C code works? At the end. It's converted to machine learning and zeros and ones it will drive the hardware. It is an opcode. Every processor or controller, there will be an opcode. It's just processor specific. Okay. So if you have taken an 8086 processor or 8051, the opcodes will be different. So if you are doing a for loop, it will be using an SHM statement in between the registers. So it will be trying to move this one to there, again move this one to there. So basically, it works on the opcodes. So this guy will be directly talking to the opcode of the processor. So that's why while designing a virtual machine, we should be always focused on the processor which we are working and also on the output. And there are options like we can tell like I want this many code, I want this many process output. You have heard about this I5, I4 and all, right? So what does that mean? Intel I5. One generation of. Gives you like Intel Inside, right? Intel Inside i5. What do you think? It's a generation in the sense? 5 of them works. 5 out of something works. Out of the number out of the list, only 5 of them works probably. In that, very first, out of 10, like 5 of them works. Yeah, it's like number of processes we have or number of CPU cycles we have. So if you have 10 processes, means that 10 processes we can run, right? So for scheduling that, again we want a noise. So I5 means I have got a 5 processor and I am using it for all 5. And sometimes you can hear about this NVIDIA some graphics process, right? At that time, the scheduler there will be a team in every company from the OS point of view for the scheduling. So the scheduler team will decide how many cores I need to run the process. Suppose I got a 5 process and I have one processor only for graphics. So in that core, we will be running only the graphics. Similarly, in the future, I told that TPU, right? So similarly, there will be one core only for that. All the processes coming off the neural network or the machine learning will be done from that core only. Okay. So similarly, we need to focus more on to this kind of technology. Why? Because it will save the time, and you will not need to work like doing the configuration settings. What I have to do, those kind of things will be opted out. How many of you? So as I told, the embedded Linux is like how we started with the semiconductor. So as in the semiconductor, we will have the kernel like one, right? How this can be
put into a product, that is the embedded Linux. So the font which you see is an embedded Linux product, basically. Okay. And so when we are having a module or a feature, suppose you have you want a map or a GPS location. What all things you want from an electronics point of view? You have done your mini project, right? So what all things will give you a location coordinate? Correct. In that we have to put the SIM and you will get a module, right? So when we get a module, so it is not smart, right? We need to do the coding, right? So for that, there are like devices now, like plug and play, like your USB, or some. If you when you are installing something, it will tell like installing the drivers, right? So nowadays, the time on the industry is more on the plug and play devices. There is the canal modules we say, and Bluetooth and all. I think they are good. And coming to security, nowadays of this threat, now people are more focused on security. You heard about like in algorithms of security, like hashing or anything like that? Heard hashing. Okay, there are like so many algorithms which are designed for making the security world safe. Why? Because as I told, if you take case of Tesla, also it's an autonomous car. If you're able to track the car using the CAN protocol, CAN protocol is a protocol like an I2C which is used inside the cars. Okay, the other guy is able to capture the CAN of this guy. He can hack the car. He can go and hit the vehicle. And similarly, if you have the future onto we're trying to merge the home automation into the smart world. Suppose you have a heater and yet you are able to control it from your phone, but your phone got hacked. Someone can put something for heater to blast it. For 2 days you are not in the home, and he can able to control the heater and he can blast it. So security is again a part of industry for the upcoming engineers can work on secure boot on those features. Okay. So can you tell in this all one thing is similar and it's there in the topic also. Can you tell which is that topic? In all this, it is similar actually. One thing will be common. From a technical point of view, okay. And heading also stands very close to it. First heading. Any answer? Smart devices. They are smart devices. You mean to say they are smart devices? Yeah. I want from more technical point of view. It's the first topic which I showed you. Have one common. The thing is that it will have a common drivers. You can like the common drivers. Yeah, correct. So basically, what all device you take, it will have a kernel. All these devices will have a kernel. So it's up to our choice in the build time which all peripherals you want. So that I will show you.
all the drivers. It is the first page which I showed you, canal.org. It's the root directory point of view. Okay. If you download that tar file, you will get this kind of folders, like drivers already. So if you go to the driver, all the drivers sits here. Suppose I want a chip with a, if you have a Intel chip with Bluetooth, this will be the code which I told will be working. If you turn on the Bluetooth on an Intel laptop with an Ubuntu OS, this is a code. It is written by our team only. When I was in Intel, I also contributed some file lines. So similarly, so for any design which you are trying to do for the application, it should come under the drivers. So if you go to the driver folder, you can see so many drivers: Bluetooth, Ethernet, LCD, LED, then the all the architectures will be there. So this is a source for, or the kernel is a source for most of the consumer electronics in the industry. So you heard about cloud. Cloud is common, right? No? So what do you mean by cloud? You know the story how the cloud was invented? The founder of the cloud, he always forgets the USB. Okay. Every time he forgot the USB. In order to tackle this, he found the cloud. So cloud is like we'll store the things somewhere. And so what is the cloud is safe or? So where does the cloud will be? It will be like inside the PC or where? Server. Which server? Like in the server exactly what? It's a hard disk or inside the RAM. So when you will be heard like right? When the server is down, I'm not able to open Instagram, right? So it's in RAM or hard disk. Why not? The memory goes away when the system shut down. It's fast actually. That's why we usually keep it in RAM, and if a hacker able to hack it, that is gone. Hard disk will take more time. But some servers are there, but usually a few servers of the confidential data or the military and all they want to play now. They'll have their own hard disk security. And this is what I was telling about actually. These large language models, they're like different type of AI, which is a part of the neural network. So you will give something, you will tell like I want to draw a tiger, it will draw for you. And anyone use the ChatGPT for drawing some pictures? Like how you will give them? Anyone like how you'll be given as an input or how you will tell it? As prompt. Prompt. Okay. So there will be a hidden layer, right? This hidden layer in the future will be done by the TPU. This is what I was telling actually. Now it will be it's a part of the server, but in the future it will come into the PCs. So it will be more fast, right? Yeah. Then this is a large language models. So this is what I was telling about the mail. If you want to write a mail, just just type a mail for me telling I'm on leave. So it will give me the output in one second or something like that. So type of AI is like the way how you are trying to learn the pattern matching. And this is what I was coming to the main point actually.
the kernel integration. So there was a debate from he is the founder of the Linux, okay, Linux Torvalds. And if you search in the YouTube, you can see if you search in the YouTube like Linux Torvalds and NVIDIA fight, you can get a 1 hour video where he is simply shouting at the founder of the Linux kernel is shouting at the NVIDIA. But after the AICTE came, he clearly tell the NVIDIA has made me companies who are not good to my list of companies are doing really good. That means the NVIDIA is leading the AI. This is the dialogue which he told 3 months back in the CES. You guys heard about CES? From an electronics point of view, if you are very much passionate now, you just look for CES. It's a consumer electronics show. It happens every time in US. Okay. So you can see a lot of technologies in the show. Like you can search in the YouTube also. Okay. CES, and it happens in every time at the same place. So try to see how the technology is going. You will just wonder like how the things are happening on there. Okay. On each technology, there will be some 15-day event. Also on each day, it will be like one event. For consumer show one day, automotive one day, the home applications one day. So just see in the YouTube. Okay. And this is the way in which these patterns are being matched for a deep learning point of view. Deep learning, module training, real-time data processing, and multimodal like the Alexa kind of things will come from the here. Then the chip acceleration. As I told, the TPU is a specific accelerator for the low power and high throughput. As I told, every chip now should be low power and high output. So the TPU is a part of it where we can involve the neural network or this kind of design. And for the kernel point of view, okay, so once you compile a C code, what you will get? What's the output file you will get in a Windows machine? How you are writing a C code? Anyone knows the stages of compilation? Pre-first assembler, compiler, linker. Okay. Then what is output in a Windows machine? Like, where are you writing a C code in Windows? Okay. So once you done tested it, how you will be compiling? GCC. Then what will you do? Object code, right? So object code. So this code, or this binary, right? Can you run? Can I run it in the Linux machine? No, I'm in the x86. I'm in the same processor. I'm in a virtual machine. Right? If I have got a virtual machine also, whether it is possible. No, because at the last stage of compilation, that's why we'll add all specific instructions. That is the hack. So that otherwise the system which you have, the C you can run in any system, right? So the vendor will try to put the OS specific at the assembler or the linker stage, so that whatever code which we wrote in Linux in the Windows cannot be run in Linux, but it can be run in every Windows. Okay. So similarly, for the kernel or the driver, once we write a driver as a module, we will get a .ko file. .ko is a module name. For suppose I have got a Bluetooth, and the pack of Bluetooth drivers will be like Bluetooth.ko. It is in the Linux format. And why this Windows and Linux is the difference between the Windows and Linux from a cost point of view? Linux is open source. So Windows will not give you these files. That is the business for them. If Linux wanted to make money, if you are asking ₹1 for one PC, he
will be like multi rich than Bill Gates, but he didn't made that. He made it like an open source. So this one. So if you have this file .ko anywhere in the Linux, we can run. Okay, that is the peculiarity of that is the KO file. For any OS, it is the same. But Windows, they will not give you like this. They will be giving with the assembly inside the plug and play device. So when you install a driver, it will tell like I am installing the driver, but you will not see. But Linux is very transparent. We will be sharing it also. So that is the point from the host point of view. This is a kind of integration. So this is a new term you may be hearing soon. Non-uniform memory access. Have you heard about pages and frames? What is the difference? Yeah. So, RAM, where is virtual memory and what is RAM? So memory management is a very crucial thing in the any OS. Okay. So you heard about virtual memory, right? So what is the difference between virtual memory and physical memory? Virtual memory is in your hard disk, and the other one is in your primary memory. No. So okay. You have a flip-flop, right? It's a volatile or non-volatile. So RAM is made of a what? Flip-flops or what? Yes, right. So then what is the RAM size? What does it mean? Number of bits you can hold in that, number of flops in that. And if RAM size is small, means speed is higher, right? 64, like 64 KB RAM or something like that. I have. Correct. So what internally it is doing to make it fast? Compared to You are segmenting it. correct. So if I have the virtual memory is just a theoretical concept. Just telling like you think like I am free and you try to make the virtuality in my back and the virtual memory is scheduler will be putting into the RAM. So RAM it is like the frames. So if you have more number of RAM, more number of frames, so you can put more virtual things right? Or like those kind of things right? In between these two, there is new like it is a new term coming up. Maybe you will not get it like non-numerical memory access. It will come soon. Why? Because what the scheduling team is going is like I have got 64 GB or like 64 GB or RAM. I have got a like 32 GB task running, and so it will split the RAM into two sizes. And after some time, my first RAM got free. Yeah. So the non-uniform memory unit scheduler will plan like I will use the first again, so that you are able to save the time and the processing speed also. So this time, just make it not of it in the future. You may get non-numerical memory access. Okay. And security is like what I told, an optimization. You heard about IPCs, interprocess communication. You heard about socket programming. Hey, that should be heard, right? Socket programming. ECE has got a socket programming. You Computer science networks lab. okay. So socket programming is like your chat. Like when you chat to someone, right? It will be forming a socket to the socket. You will be so TCP that one. So that is TCP, UDP concept. Also ISP not yet done. For example, it is done right. ISO model that 8 structure of some model structure. Okay, so in that the last layer is the physical layer. The physical layer, from the physical layer only we will try to communicate it. But for socket, there is no physical layer.
So we'll be communicating using the to the port number. Maybe once you lane or so it's a model you may get. Okay. And risk and sys architecture, ECE, right? What is it? So ARM is which one? ARM. Risk. So risk is like reduce instruction set, so that I told assembly opcode, right? So it will have a little bit of opcode and it is easy to handle. So mostly now most of our systems use risk actually. Conclusion. So the future stands with the AI onto the TPU, so that you have to follow it up. So this is first part, and second part will be on the Android on the automotive level. Okay. So, what do you think on Android will be using kernel or what? Linux kernel. Android will be using kernel or what? Yes or no? Yes. So that's the correct answer actually. So SDV is the software defined vehicle. So now the trend is the driverless car, right? We said two features of driverless car. One is the ADAS, one is autonomous driving. So ADAS is like driver assistance. So he can be in the seat, he can tell, take a left, take a right, that's one way. Second way is like, he can completely move, the car will drive. So, all those type of vehicles is known as the SDV. It happens for the two-wheeler also. Right? If you if you have LinkedIn, you can search for Bosch India, there you can see, you just search for 2WP SDV. They have launched a video maybe 2 years before onto the ADAS feature of SDV. So the bike will auto-brake on the curve. Okay. You can just search on the LinkedIn or on the Bosch page, Bosch India page. So all those kind of vehicles is the SDV, software defined vehicles. So this is the framework. Maybe you guys cannot get it. So for every as I told you the first question, all the things were common, right? So what makes this difference from an OS point of view? I can see the kernel in the Ubuntu, I can see kernel in the Android. So what is the difference? Where the difference comes? Let's just think and tell me. Simple question and answer. So both OS have the kernel, but OS name is different. So why? Purpose, different purpose. Purpose one correct. And if the purpose is correct, then how you will be molding it? So for that only the framework. So for every OS to make, we want the kernel. Even for the iOS, we have a kernel. Even for Windows, we want a kernel, but they will not open. They are not open source. So the framework will decide which way we are using the kernel, either onto the Android or onto the Ubuntu, okay, or any other smartwatch on those aspects. Okay. So the framework is the guy who decides the OS point of view, from the kernel, from the hardware point of view. Okay. Then in 2014. You have seen a font is being connected to the car, right? Take some 10 days before, if you are remembering. So now you see only the screen. So that is really which is from the Android Auto to the Android Automotive. And I told the problem with the Android is a Linux kernel. It's a monolithic kernel. There is no safety. That's why we use Auto. So this is journey from there to the Android Automotive. In 2014 it started with the Android Auto, and 2017 Google find out this OS known as Android Automotive OS.
which is the backbone for all SDVs, all the software defined vehicles in the industry. You heard about AICTE, the bike? Yeah. Ethan. Yeah, correct. So it's a startup from Bangalore. So they also will be using the Android for their SDV. And this is the layer which I was telling to make a OS, like how it works from an Android point of view, the application, car API, car services they will have. You're able to get that sys-class LEDs actually. Sys-class LEDs. That sys-class LEDs which you are able to get in the okay, just try that. We'll see. Okay. So this is the way in which the Android OS has been evolved. Okay. Like so much features for an ADAS into this, and the Google Automotive Service GAS is the community where all the automotive companies will come and do the contribute to the Android. Then this is the architecture of your phone. If you have phone now, so if you turn on a LED or the flashlight here, it will come to the Android framework, Android runtime, libraries, kernel. Kernel is the place where you keep the LED drivers, and this is the libraries behind it for that. So this is the framework for the phone if you have with you. So if you want to write an app, you are just writing this layer. So the app team in any company, or you've seen some guy has developed some app, right? So he is working on this layer, the top layer. It will be Java, .app will be the format of the file, those kinds. Then this is the Android framework for a vehicle point of view. So they will have some, there are features from Benz, right? If you are entering a car, it will tell the driver's name, the driver's playlist, the driver's last call details. It will load a page for the driver. So from detecting the driver's voice, eyes, it is able to find. So these apps are developed by the companies, Benz, Audi, even we do. So this is an area of art for us actually, and it is a business point of view. So whoever gives some app like features, people are interested. Right? If you're coming in a car and the car starts to put the songs which you like, the temperature of the AC which you want, and the place which you want to go, it all, if you're able to get it from the app, it will be good, right? So the companies are working for the Vehicle HAL is a part of that. And as I told, Android kernel is a part of Linux kernel with the Android patches. These Android patches will be coming from the Google. So if you download that zip file, there will be one folder known as Android. In that Android, we can see the IPCs of Android. And this is security, which I told. Nowadays, security is a key thing for any domain to survive. This is, and you heard about UART, right? Universal UART, right? So, what do you think where it can be used in the industry part of it? Or like tell me any application of UART. Correct. Serial communication. So when you are trying to power on your phone, right? In which area the kernel is coming up? Or like, what do you think? Where will be the kernel coming up? Or the drivers coming up? When you give a power on sequence. Or the drivers coming up? Post. Until you get an Android logo, right? There's some Android boot logo, right? Boot logo, right? Right?
when you turn on a phone, first after some time it will come, maybe like 2, 3, like 5, 10 minutes, seconds, right? Then only you will get the home screen, right? So until the home screen comes or that boot animation logo we say, at that time only the driver is being loaded at the behind. So, if and which side you are writing the C code for any application where you are writing the C code, like in which layer? At there are like 3 layers. One is hardware layer, one is the driver layer, one is the application or the system layer. Okay. So in which layer you are writing C code? Application layer. Correct. So there you can debug the application. Right. So something happened for a driver. Why I am writing a driver? Right. I can make mistake. If I make mistake, the system will not boot up. Right. So how we can see the logs? For that only we will be using the UART. So from a terminal, from the target which we have, we will connect the PX to the PC which we have, and add to the of this PC to the target. And you heard about baud rate. What is baud rate? Correct. So if you have a UART enabled in the system, you can see the logs of the drivers. So that's one of the practical applications which we use in the industry. Like because we cannot debug, because unless the screen is there, you can do that something. For a driver, we work with any displays, right? So we have to do this. So that is a practical application of UART from the industry point of view. You got right what I meant, or you want to explain again? You got what I meant, or you got, or I can tell again if you want. Got right. And so in future, all these guys will be under one chip. Okay. All the layers will be in a single chip. All these features can be automated. That is the future. That is the future for the automotive industry. We say the fusion architecture. That Tesla belongs to this, and some of the Indian giant companies are also working on this architecture. And I cannot tell more things because I cannot have some limitations on that. So what we do here is like we will club the ADAS SoC and the Android SoC, which is a Qualcomm. This is also from the Qualcomm. We will merge the SoC, so it will reduce the number of chips in the car, and we are going to use the Tesla car, which is seen in the market, is based on this technology, on the fusion architecture, and it does not have so many features like this. This is from the because the Qualcomm didn't give the full features to the Tesla. Okay, so because the China Qualcomm wanted a dependency from their end. So if you want to see, you can create a Qualcomm account. Go to the Qualcomm site. You can see the China's first SDV car. It is really amazing car. Because of my company's problems, I was not able to show that car. And the demo car we have in Bangalore. So it will drive in the night also. That is one of the key features. Most of the Tesla cars have a problem with the night driving. If a truck comes in front, it will tell like some object is coming. That is one of the problems with the Tesla. I don't know they fixed or not that one, but for this with these features from the Qualcomm, we are able to drive the car in the night. And the braking distance is like less than 5 meters. For a 80 or 90 kilometer speed, it will brake. If someone comes randomly, it will brake within 5 meters. That is the design given from the companies. Like it will vary from the company to company, but for us, we are doing like this. And so that chip which I told now, this ADAS and infotainment, that is called the RIDE SoC SoC we say, which is a part of Qualcomm. You can just search in the Google if you want. RIDE SoC, RIDE SoC. So this SoC is SoC. Okay. So the one of the features of SoC is like you have got a SDV in the cloud. You can play with the compilation. So some features will be already compiled at the cloud. You can just pull it down. You heard about Rust language? Rust, RST. So what is that?
is a language like it will have got its own compiler and the interpreter within them, so it is fast. So same technology of that is being used in the HDV. They have all the compile steps at the cloud. You can able to download those ones. Okay. And this one I just prepared for it, but I'm not able to see. You can just download it from the Qualcomm site by searching like this. So there you can see the night vision of the car. The car can be driven in the night without driving. Yeah, that's all. If you have any questions, you can just ask. If you have any questions, you can ask. Okay? Please feel. Industry basis or some job point of view. Anything you can ask. Can you echo one right echo? Echo one space greater than echo one space greater than right here in that uncompliant.
പ്ലേ പറ്റും. പ്ലേ പറ്റും. Thank you, sir, for such an informative session. സാറിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി മൊമെന്റ് സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ ഫാദർ ആൻഡ്രൂ ചക്കത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Father. So നമുക്ക് എക്സാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും AICTE അഡൽട്ട് പോർട്ടലിൽ. സോ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എക്സാം 3 മണിക്കാണ് കേട്ടോ തുടങ്ങുക. It's been an enriching day filled with valuable insights and engaging sessions. So, AI-enabled semiconductor design എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തതയും പ്രചോദനവും എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.
live of